Good evening, everyone. Welcome to tonight's live stream. Uh, Hope everyone had a great week last week and no bad stuff. So, um, if you guys don't know what we do here, we have been going through each chapter and verse through Genesis. We're currently at chapter 27. If you'd like to go see the other chapters that I've read in Hebrew, you are more than welcome to in my previous videos. Um, Tonight we're going to start in chapter 27 and maybe get to chapter 30. We'll see. Chapter 24 last week had 60 something verses in it. I can't remember off the top of my head how many. But there were a lot of verses which called for a long, long chapter. So, which really was the reason why we only did about 2 or 3 chapters. So this week we're going to start in 27, where Isaac blesses Jacob. And if you know your Bible, which I hope you do, you know 27 Isaac blesses Jacob. Then you go down here to 28, Jacob and Laban and their quarrel. And then you'll get the sheep, the speckled sheep versus the unspeckled sheep. And yeah. So, like I said, we're going to start in 27 with Isaac blesses Jacob. And then hopefully I have a Q&A later. We really haven't had many questions, but we'll continue here going through the chapter and verse by verse and chapter by chapter. So I guess let's go and get started here in verse 27, or chapter 27, excuse me, chapter 27 and verse 1. So, Vayhi ki zaken Yitzchak v'tik hena enav meroth vayikra et Esav bano הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי לא ידעתי יום מותי, ואתה שנה כלקראתך וקשתך וצח שדה וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי וחביה לי ואוקילה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו וילק עשיו חסדה לצוד ציד וחבי. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, חביה לי ציד ועשה לי מטעמים ואוכלה ואברכך לפני יהוה לפני מותי, ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. לך נא אל חצון וקח לי משם שני גדיי עזים טובים ואסיה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, וחבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, כן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק. אולי ימושני אבי וחייתי בעיניו כמתתיה וחבאתי עלי כללה ולא ברכה. ותאמר לו אמו עלי כללתך בני אך שמע בקולי ולקח לי. וילק ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר עתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת אורות גדיי העזים
הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, ותיתן את חמת העמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. ויבוא אל אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני מי אתה בני. ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו, בקוראך עשיתי כאשר דיברת אלי, קום נא שבה, ואכלה מצדי בעבור תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מכרת למצוא בני? ויאמר כי תקרא יהוה אלוהיך לפני. ויאמר יצחק אל יעקב, גושנה ואמושך בני אתה זה בני עשיו אם לא. ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושכו. ויאמר כל יעקב, וכידיים ידי עשיו. ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשיו אחיו, שעירות ויברכהו. ויאמר אתה זה בני עשיו, ויאמר אני. ויאמר הגישה לי ואוכלה מצד בני למען תברכך נפשי. ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת. ויאמר אליו יצחק אביו, גשה נא ושקע לי בני. ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה. ויתן לך האלוהים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדון עמים וישתחוו לך לאומים חבי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. אורך ארור ומברכך ברוך. ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו. ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו. ויאמר לאביו, יקם אבי ואוכל מצד בנו בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר אבי בנך בקורך עשיו. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. ויאמר מי איפה הוא חצד ציד ויבא לי ואוכל. מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה. כשמיע עשיו את דברי אביו, ויצחק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. ויאמר אחי קרא שמו יעקב, ויקבני זה פעמיים את בקורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. ויאמר לו, הצלת לי ברכה. ויען יצחק ויאמר לעשיו,
חן גביר שמתיו לך, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן, ותירוש שמקתיו ולקחה אפוא מה אעשה בני. ויאמר עשיו אל אביו, חברך אחת כי לקחה אביו, ברכני גם אני אבי, וישא עשיו קולו ויבכה. ויען יצחק אביו, ויאמר אליו, הנה משמנך הארץ, יהיה מושבך ומטלך שמים מעל. ועל חרבך תהיה ואת אחיך תעבוד, וחיה כאשר תרד, ופרקת אלו מעל צווארך. ויסתים עשיו את יעקב על חברך אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי, ואחרגה את יעקב אחי. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנך הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנך הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך לחרגך, ואתה בני שמע בקולי, וקום ברך לך אל לבן אחי חרנה. וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתך משם למה? אשכל גם שניכם יום אחד. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיה מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים. Chapter 28. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווחו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואל שדי יברך אותך, ויפרך וירבך, וחיית לכל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל האמור הארמי אחי, רבקה אם יעקב ועשיו. וירא עשיו כי ורק יצחק את יעקב, ושלח אותו פדנה ארם לקחת לו משם אישה, בברכו אותו, ויצב אליו לאמור, לא תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נביot על נשאיו לו לאישה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש, ויקח מאבני המקום וישם מרע שתיו, וישכב
במקום חכו. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים, ויורדים בו. והנה יהוה ניצב עליו, ויאמר אני יהוה אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליך לקחה אתננה ולזרעך. וחיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברקו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עומק, ושמרתך בכל אשר תלך, וחשיבותך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וישכן יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצחוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום חכו בית אל, ואולם לוז שם חייר לראשונה. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי חולק, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. I try to there with the smooth sight reading. Always with the good stuff. ושבתי בשלום אל בית אבי, וחיה יהוה לי לאלוהים. וכאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן אסרנו לך. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. והנה באר בשדה, והנה שם 3 עדרי צאן רובצים עליך, כי מן הבאר הכי ישקו כאברים, וכאבן גדולה על פי הבאר. ונאספו שמה כל העדרים, וגללו אל האבן מעל פי הבאר, ותשקו את הצאן, ותשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. ויאמר לכם יעקב וחי, מאין אתם? ויאמרו מחרן אנחנו. ויאמר לכם, חידתם את לבן בן נחור. ויאמרו ידענו. ויאמר לכם, השלום לו, ויאמרו שלום. והנה רחל ביתו באה עם חצון. ויאמר, כן עוד כיום גדול, לא את האסף המקנה, חשקו חצון ולקו ראו. ויאמרו לו, נוכל עד אשר יאספו כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשכינו חצון. עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם חצון אשר לאביך, כי רוע היא. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי,
אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש. יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבכה. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביך הוא וכי בן רבקה הוא, ותרץ ותגד לאביך. ויהי כשמוע לבן את שמה יעקב בן אחותו, וירץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאהו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה. ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. ויאמר לבן ליעקב, חכי אחי אתה, ויאהבתני, חנם חגידה לי משכורתך. וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תומר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל, ויאמר, אעבדך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר 7 עמדי. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים, באחוותו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, חווה את אשתי כי מלאו ימי, ואבוה אליך. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה. ויהי בטרם ויקח את לאה ביתו ויבא אותה אליו ויבוא אליך. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו, ללאה ביתו שפחה. ויהי בבוקר, והנה כי לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? חלו ברחל עבדתי עמק, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כי בקומנו לחטא חצעירה לפני הבקירה. מלא שוויה זאת, וניתנה לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד 7 שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שווה זאת, ויתן לו את רחל ביתו לו לאישה. ויתן לבן לרחל ביתו את בלכה שפחתו לה לשפחה. ויבוא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. וירא יהוה כי שנוה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה. ותחר לאה, ותלד בן, ויקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה יהוה בעיני, כי אתה יאהבני אישי. ותחר עוד, ותלד בן, ותקרא כי שמה יהוה, כי
שנוא אנוכי ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמיון. ותחר עוד ותלד בן, ותאמר אתה כפיים ילווה אישי אלי, כי ילדתי לו 3 בנים, על כן קרא שמו לוי. ותחר עוד ותלד בן, ותאמר כפיים אודה את יהוה, על כן קרא שמו יהודה, ותעמוד מלדeth. And we'll do one more chapter here. We'll end after chapter 30 and then move on. ותרא רחל כי לא ילדה לו יעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, חבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר חתכת אלוהים אנוכי אשר מנה ממך פרי ותן. ותאמר הנה עמדתי וילך בו אליך, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. ותתן לו את בלך שפחתה לאישה, ויבוא אליך יעקב. ותחר בלך ותלד לו יעקב בן. ותאמר רחל, דנני אלוהים וגם שמע בקולי, ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן. ותחר עוד ותלד בלך שפחת רחל, בן שני לו יעקב. ותאמר רחל, נפתולי אלוהים נפתלתי, עם אחותי גם יקולתי, ותקרא שמו נפתלי. ותרא לאה כי עמדי מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ויתן אותה לו יעקב לאישה. ותלד זלפה שפחת לאה לו יעקב בן. ותאמר לאה בגד, ותקרא את שמו גד. ותלד זלפה שפחת לאה בן שני לו יעקב. ותאמר לאה באשרי, כי אשרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. וילק ראובן במי קציר חתים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו. ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בניק. ותאמר לה, את קחתק את אישי, ולקחת גם את דודאי בני. ותאמר רחל, לכן ישכב עמך חלילה תחת דודאי בניק. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אלי, תבוא כי שקרתך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא. וישמע אלוהים אל לאה, ותחר ותלד לו יעקב בן 5. ותאמר לאה, נתן אלוהים שקרי אשר נתתי שפחתי לאישה, ותקרא שמו ישקר. ותחר עוד לאה ותלד בן 6 לו יעקב. ותאמר לאה, זבדני אלוהים אותי זבד טוב, כפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו 6 בנים, ותקרא את שמו זבולון. ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליך אלוהים, ויפתח את רחמה. ותחר ותלד בן, ותאמר אסף אלוהים את
חרפתי. ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף יהוה לי בן אחר. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אותך בכן ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. ויאמר אליו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך, נחשתי ויברכני יהוה בגללך. ויאמר נקבה שקרך עלי ואתנה. ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר חיה מקנך איתי. כי מעט אשר חיה לקחה לפני, ויפרוץ לרוב, ויברך יהוה אותך לרגלי, ואתה מתי אעשה גם אנוכי לביתי. ויאמר מה תתן לך? ויאמר יעקב, לא תתן לי מאומה אם תעשה לה כדבר כזה, אשאובה ארצה צונך אשמור. אעבור בכל צונך כיום חסר, משם כל שא נקוד, ותלו וכל שא הוא בכסבים, ותלו ונקוד באזם וחיה שוקרי. ואנת בי צדקתי ביום מחר כי תבוא, על שקרי לפניך כל אשר איננו נקוד, ותלו באזם וכו בכסבים גנוב הוא איתי. ויאמר לבן, כן לו יחי כדבריך. ויסר ביום ההוא את חדשים העקודים וחתלויים ואת כל האזם חנקודות וחתלויות כל אשר לבן בו וכל חום בכסבים, ויתן ביד בניו. וישם דרך 3 ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רואה את צאן לבן חנותרות. ויקח לו יעקב מכל לבני לק ולוז וארמון, ויפצל בחיל בצלות לבנות מחשוב לבן אשר על חמקלות. ויצג את חמקלות אשר פצל ברחתם בשקתות חמיים אשר תבונה חצון לשתות לנוכח חצון, ויחמנה בבואן לשתות. ויחמו חצון אל חמקלות, ותלדנה חצון עקודים נקודים ותלויים. וכסבים חפירד יעקב, ויתן פני חצון אל עקוד וכל חום בצאן לבן, וישבת לו עדרים לבדו, ולא שתם על צאן לבן. חיה בכל יחם חצון חמקושרות, ושם יעקב את חמקלות לעיני חצון ברחתם, ויחמנה במקלות. ובחעטיף חצון לו ישים, וחיה חעטופים ללבן, והקשורים ליעקב. ויפרוץ האיש מאוד
meod vayhi lotzon raboth ushfachoth va'avadim ugmalim v'chamorim. And that'll end chapter 30 here. I think I'm going to stop reading right there anyway, as far as chapter 30 is concerned, or at least getting to 30. We'll get into Jacob fleeing Laban a bit next week. So that was tonight's reading anyway, just 3 chapters. Some of them just get long. Some of these I'm kind of going over, and then sometimes the Ketev Carry reading comes up, which is the preferred reading or whatever. Which is, kind of difficult sometimes. Because you don't know. Thank you for that. I do try. But like I said, sometimes you get some sort of text critical work going on here, and I don't really know. Or sometimes there's a Ketev Carry reading, which means the vowel markers at the bottom of the letters there aren't there. They just aren't there. So you kind of have to look them up to find out what you think it would have done, what you think it would have read, or sometimes you just know because of a previous word or something along those lines. So, yeah. So that's why sometimes there's some sort of difficulty. Sometimes the words look exactly the same because they're box letters as opposed to archaic Hebrew, which is sometimes even more difficult to read because it's archaic. So, other than that, I don't mind taking any questions if you have any. Excuse me. It can be about the text or that we just read. It can be about Genesis. It can be about the Pentateuch. It doesn't really matter. Yeah, so this particular bit here, Genesis, we just read about Leah and Rachel giving birth. And Jacob's children, and how he met Laban and so forth. So, what do you think about reading sons of God in Psalm 82 as spiritual beings? I have read Heiser's work on angels and demons, and wow, that just sounded like the Da Vinci Code books on angels and demons. Sorry. But I've read his book on demons and The Unseen Realm. That's the book I'm looking for. I'm sorry. The Da Vinci Code came first. As far as Psalm 82 and spiritual beings are concerned, we can go straight to that. We can go straight to that. Let's go to library. No, let's not go to library. Let's go to here. We got Psalm, and then we go all the way down to 82. And we'll start in verse 1 here. It should go on over. Looks like it's a psalm written by Asaph. So I'll just read it in English here. So God has taken his place in the divine council. In the midst of the gods he holds judgment. How long will you judge unjustly? Let me finish this and I'll get to that. 1 second. How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Selah. Give justice to the weak and the fatherless. Maintain the right of the afflicted and the destitute. Rescue the weak and needy. Deliver them from the hand of the wicked. They have neither knowledge nor understanding, yet they walk about in darkness. All the foundations of the earth are shaken. I said, you are gods, sons of the Most High, all of you. Nevertheless, like men you shall die, and fall like any prince. Arise, O God, and judge the earth, for you shall inherit all the nations. So,
Heiser here, yeah, related to your reading, what do you think gets illuminated more in the Hebrew versus in the translation? So what gets more illuminated in the, is it shine through more in the Hebrew rather than the English? I think that's what you're asking. If not, let me know. Um, as far as Psalm 82 is concerned, so it says a psalm belonging to Asaph, and then it says God took, yeah, place in the divine, in the Kerav Elohim. Yeah, Yishpot, Yishpot ad matai, Tishpetu, Ezel, Evel, Ufne, Reshiim, Tisu Sela, Shiftu Dal, V Yatom Eni, Vera Varash, Chatzdiku, Paltu Dal, Ve'evyon Miyad, Shayim Chatzilu, Lo Yadu, Velo Yavinu, Bachashekra, Yat Chalaku, Yemotu, Kal Mosdeeretz, Ani Amarti Elohim Atem, Uvne Elyon, Kulkem, Even Kradam, Temutun, Uk Achad, Chasarim, Tipolu. Kuma Elohim Shifta Haaretz Kiata Tin Chal B'Chal Chagayim. Honestly, I think it gets more. It fleshes out in the Hebrew better than the English. And that's probably because it's the original language and things get lost in translation. As far as I'm concerned, I think Heiser, if I remember correctly, Heiser in his book is contributing this as God talking. It's the song. It's Asaph complaining to God. How long will? It's a lament, basically. It's how long will you judge unjustly? So he feels wrongly adjudged and everything. As far as the spiritual beings are concerned, I think Heiser's onto something in Psalm 82. I see it. I see the divine counsel in Psalm 82, definitely, as opposed to maybe Job 1. I think it's more convincing in Psalm 82, and maybe even is it? I'm not sure if it's First or Second Kings 22, where we see the divine counsel again. I see it there too, as men and not in a divine counsel setting. Yes, yes, there are some translations that do say that. I think the English Standard Version says, yeah, here it says, where is it? Over here, what, verse 6? You are God's sons of the Most High rather than as men. Let me see if, yeah, Holman Christian here. The Holman Christian here says you are God's. Let me find a, no. I could do the KJV. It probably says men. Yeah, the KJV says men, and I'm assuming the NKJV says men as well. I prefer sons of God. If you want to keep it consistent, I think, especially with Deuteronomy 32:8, which is, you know, the big verse there, the big text critical verse there. So, but definitely, I think it should read sons of God rather than men. So read that as men and not in a divine council setting. The English, yeah. Hey Craig, what's going on? Welcome. Nice to have you. Just going through Psalm 82 if you're just joining. So we stopped at 31, if you're wondering. Or we ended at chapter 30. We ended there. So, as far as Psalm 82, that's what I think. I think it should be sons of God, just like Deuteronomy 32:8. And I think I want to say it's 1 Kings chapter 22. I might be wrong. Whoops. Come on. There it is. Syria. I'm not sure if you guys
No, I want to say it's chapter 22, but there's a divine council there too with the lying spirit and everything that he sends forth to Ahab. It might be second. I think it's Second Kings. Yeah, yeah. Now it's coming back. It's Second Kings. Second Kings 22. Dang it! I did it again. Hate that. We'll start here. The first verse. In Psalm 82 or Second Kings, in Psalm 82, there's really nothing that I find most notable, other than its lament psalm. You want me? I'll go back here. Because I was trying to tie. I think it's Second Kings 22 where you see divine counsel too. Trying to find it. Oh wait, for one, I'm in the KJV. That's really throwing me off. Let me go back to the ESV. So as far as Psalm 82 is concerned, anything that stands out is said you were God, sins the most out of you. I think one of the verses that stands out is 7. Like men, they shall die. What do you mean? The readings you were reading previously, not related to the first week? Oh. Okay, now I'm kind of confused here. Do you mean 2 Kings 22? Psalm 82, it's interesting in verse 6 because it says, you are God, sons of the Most High, all of you, but they'll die, just like men. So that can't be, and it says just like men. Even in the Hebrew verse 6, where ani, I said, you are God's sons of the Most High, all of you, Kelkem. And then it says, in verse 7, again, like men, ka Adam. So they're gonna die. So obviously they have to be spiritual beings there because they're addressed as gods, Elohim, and then they're to die like men. So they are mortal. In Psalm 82. Now, if your question is for 2 Kings, I want to say it's second. Is it 2 Kings 22? I don't think I got the right chapter is the problem. Oh, okay, let's go to that. Genesis chapter 27. Okay, you're talking about Genesis. I'm sorry, I thought you were talking about Kings or Psalm 82. So here, as far as the readings are concerned, any insights? Not really. Most of the text critical issues through Genesis 27 through 30 are mostly some sort of metathesis, which means they switch the letters. Here I'll even highlight one here. 27 verse 3. 27 verse 3. You have the Samaritan Pentateuch instead of Saida, which I think is the game. It has a completely different word. But they're opting for the Ketev, which is the writing, the Ketev reading here, which is Seda instead of Saida.
So that's what I mean. At the vowel point, the vowel markings are kind of different. The Samaritan Pentateuch is a completely different word. What looks like a completely different word there. The squiggly lines here, if you see the squiggly lines, that's the Samaritan Pentateuch. Has a completely different word there. But we normally go with the Ketev writing, Seda, which means hunt game. Things like that. Now that looks like just a scribal error. Seda and Saida. See that, and that's what I mean too. The vowel point isn't on the D. So that's just one verse. Here in verse 4, another one here in verse 4. The Samaritan Pentateuch has something different. In the Masoretic text here, which is the one I'm reading, the big one here, it's V'chavia, which let me see, yeah, it is is it soul? I think it's soul. And then if you saw in verse 5, you've got another text critical issue. This is in the Septuagint, and it says, yeah, so in English it reads, "Now Rebekah was listening when Isaac spoke to his son Esau. So when Esau went to the field to hunt for game and bring it," okay, just give some context in verse 5. "Rebekah said to her son, 'I heard your father speak to your brother Esau.'" In the Greek, it doesn't really say to his father. It says toi patriautu, which means with his father. Not really much of a difference there. So, whereas in the Hebrew, it says to his father. So, it's things like that that really kind of stand out. So I guess to answer your question, nothing really stands out here. It's kind of just boring old stuff. So I always love the particular strife between the wives and then the servants as well. Just because they could. No, not really. There really isn't any much variation in this section between the MT, the Septuagint, and the Samaritan Pentateuch. Like I said, you had verse 5, toi patriautu, which is with your father instead of to your father, whereas and stuff. So, oh, yeah, there really isn't much. Um, Exodus 12. We can go to Exodus 12:40. There's something significant there that which relates to the Exodus. Between them, I can go there because that's really major because that really sparks the debate between the late and early date for the Exodus. Um, Exodus 12:40. So if we do 12:40, we can go to the let's go to the Septuagint though this time here. Bring that up over here. So 12:40. You'll note here, this is the Exodus and everything. So, I unfortunately don't have a copy of the Samaritan Pentateuch, so I can't really go in depth on that one. But as far as these two books are concerned, the Septuagint and the Masoretic text here, it says 400. I'm sorry, it says, 300. 430 years. I'm getting my number. It says 430 years in the Masoretic text. So if we look in the Septuagint verse, it doesn't say 430 years, or it says 430 years in Egypt in the Masoretic text, whereas in the Septuagint, it reads 430 years in both Egypt and Canaan. Now, most OT scholars and text critics will opt for the Septuagint translation for the 430 years in both Canaan and Egypt, which kind of
gives more wiggle room for the Exodus. That is to say, the years in both Canaan and Egypt, so it doesn't sound ridiculous, I guess. I don't, for lack of a better term, honestly. Uh, so, and it fits better too that way. It just fits better. Honestly. Um, that's one issue with that one. I think if you even highlight it here, let's see here. Does it go into set? Yeah, the Samaritan Pentateuch and other Masoretic texts or other other manuscripts don't even really go into the numbers. But it said, or the numbers don't change, is what I mean. But and then here you've got even in the Samaritan Pentateuch, guess what it reads? It reads Canaan and Egypt in the Samaritan Pentateuch, and yeah. So you got the Samaritan Pentateuch and the Septuagint saying the same thing, Canaan and Egypt, but the Masoretic text leaves out Canaan. So that's why most scholars, like, my friend David Falk says it, Dr. David Falk, he agrees with the Septuagint and the Samaritan Pentateuch translation, so do I. Yeah. So, you want some other ones? Another one, I think in the Table of Nations is another one. How much time we got? We've been going on for an hour now. Okay. I can do one more here. I want to say the names. Let's go to Genesis here. Do chapter 5, I think. We'll start at chapter 5. So you'll see some of the years. Some of the years will change between the Exodus account, between the Masoretic text, and the Septuagint as well. If I could find one here. Gelaj, no. Yeah, it's the book of generations of man. This is the book of the generations of man. Yeah, perfectly good there. I hope I answered your question, Ron, by the way, with that one. Finally, get to a verse where I'm using intertextuality and comparing texts. Let me see here. Enosh. In verse 10. I think it's balanced. Honestly, I think it's balanced. Yeah, because there are some things the Septuagint mistranslates. To give an example, there's some things it just plainly leaves out. Or I'm sorry, it adds. It adds. There's some things it adds. Something small. Something small here. Numbers don't really matter, at least unless you're part of the Associates for Biblical Research. Then they matter quite. I don't know. They seem to want to use some sort of pinpoint accuracy with it for some strange reason. Where was it? I just saw this the other day, to be honest. Is it C? Okay, so Genesis 1 here. Yeah, it's 8. So you have, okay, so Genesis 1:11. It reads in Genesis 1:3:11. I'm not a fan of Associates for Biblical Research, just like Dr. Falk is, and I'm just not a fan at all. They drive me crazy. Especially with the latest archaeological find, with the curse
inscription, so to speak. So, excuse me here. Is it verse 20? I think it's verse 20 I'm thinking of here. Yeah, so verse 20 here, it adds, and it was so. Whereas in the Masoretic text, it doesn't say that. It just ends with the heaven. In the firmament of heaven. So it says, and God said, yeah, let the life of the birds of the air on in the firmament of heaven. And it was so. So in the Greek it'll say, and it was so, and in the Hebrew leaves that out. So verse 20 reads, I'll go to the English for you guys, and myself sometimes. Sometimes I go to the English because it gets overwhelming. But verse 20, of course, says, and God said, let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse, or some translations would say the firmament of heaven, of the heavens, or heaven. I prefer just to say heaven. So verse 20 in the Hebrew, now we'll go back to the Septuagint, so now we know. Verse 20 in the Hebrew leaves out, and it was so. Whereas in the Greek it says, and it was so. I also have, I need, maybe next week I can bring the Dead Sea Scrolls. I don't have them on hand right now, my copies of the Dead Sea Scrolls. Plus they aren't on the computer, they're in book form. So you just have me looking down a lot. And I really can't show you, is the sad part. So unless I get them online, it's the only way I can show you. But things like that, they're just kind of small and insignificant things like that. There's another one in 26. What's it say in chapter 126? Nothing really particular. Hayat. Yeah, it's inserted. They inserted something there in 26. So, yeah, for the most part, most of the text critical issues have really nothing. It doesn't really change the theology. Just like, I'm sure you've heard it. I'm sure you've heard of this before. It's especially in New Testament text criticism, where we have over 5,000 copies of the New Testament, and we also have over 400,000 corruptions. And a lot of people get scared with the word corruptions. What they mean are just sort of sleight of hand mistakes or anything. And because we have so many corruptions or sleight of hand mistakes, it's because there are so many manuscripts. As Dr. Wallace has said over and over, we have so many mistakes because of that. But it doesn't affect 99.9% of the theology. It just doesn't. The Hebrew, it doesn't really affect it. I mean, when you come down to the Exodus, like I said in Exodus 12:40, you get the where you get to see where the text can maybe support I think it supports the late date. I'm sorry. I think Exodus 12:40 supports the late date, both in the Septuagint and the Samaritan Pentateuch, as well as some of the the DSS, the Dead Sea Scrolls. So another thing that's usually, I'll do this one last one, and then I gotta go because I've been on for an hour, and usually I wanted to limit it to an hour. But there's another text here, if I can find it. It's in Exodus again. And it's where Moses, I want to say it's in chapter 4. No, it's got to be after. And it's going on about Moses and Aaron approach Pharaoh, and they throw the staves on the ground, and they become snakes. That's the verse that's the chapter and verse I'm talking about. I want to say it's in chapter 5. Here, we'll go to the English
So, library, Bible, English. There we go. Let my people go. Unless you know it off the top of your head, Ron. Promises deliverance. Let's see here. Genealogy. I don't care about the genealogy of Moses right now. Was it might have been chapter 4. Yeah, because we get the point, and that's a whole issue in itself as far as Zipporah taking the flint and cutting off her son's foreskin. Oops, I hope I'm not demonetized for that word. Let me see here, I can't think of. But there's a debate about the word. The biblical Hebrew word is nachash, and it means snake. It's the same word used in Genesis 3 for the common word for snake, nachash. In Exodus, though, if I can find it, maybe it was 3. No. 3 is the burning bush, given powerful signs. Seven. Thank you. I could not think of it. 7. So yeah, because he goes, see, I've made you like God. We'll keep this up here at 7. Go to Exodus, and then we'll go to 7. Shoot, did not mean to do that. There we go. Okay. Yes, here we go. Verses 8 and 9. So it says, and God said to Moses and to Aaron, saying, and here's the direct speech. This is Pharaoh literally saying this. In verse 9. I'm sorry, the Lord's saying this, not Pharaoh. My fault, I got my peeps mixed up here. Saying, this is the Lord saying this. So, when Pharaoh says to you, prove yourselves by working a miracle, then you shall say to Aaron, take your staff and cast it down before Pharaoh, that it may become a serpent. The thing is, though, it says serpent in English. However, in the Hebrew, it uses the word tannin. And the word tannin does not necessarily mean, it's not the common word for snake, is the thing. It's more like, it can be translated like monster, beast, or whatever as it's translated in Genesis 1. But here it's tannin, so it may not have been a snake. Now I know Dr. Matthews, in one of his books, it was either in his handbook on the Pentateuch, or it was a journal article. No, it was in a commentary. It was in a commentary on Exodus. That's what it was. It was a commentary on Exodus. I can't think of the name of the commentary. But he seems to think it was a serpent, whereas others, like Dr. Falk and I, will think it's a monitor rather than a snake. So, which would make a little more sense since the monitor is native to Egypt and stuff. I'm not saying snakes aren't, because you got the cobra, but I'm just saying because it's tannin, it could be a couple different animals. We could do the Septuagint here, and in verse, because I know this is another one. In verse 9 it says, Kai ean lalese pros himas farao legon. Dote himon Simeon hiteras, kai eres Aaron toyadel poesu, labeten chabdon, kai psychon chipson, auten epiten gen, enantion parao, kai enantion ton teraponton autu, kai estai drakon. So it's the word drakon. It's the word drakon in the Greek, and if that word should sound familiar, drakon, dragon. So, but in Hebrew it says tannin, but there's no mention of nahash there. So that's another little nugget. That's another little debate that some people have, at least among scholars,
in that verse in Exodus chapter 7, verse 9. Verse 9. So, I don't think there's really nothing on here. The Septuagint, yeah, no, the Samaritan Pentateuch and the Septuagint go off. There's debate on the preposition there, and that's about it. So, yeah. Anyway, that's what I got. I think I'm gonna stop here though, cause it's getting late and stuff. So, if you guys like this, please hit the like button and subscribe if you wish to see more of this. And Ron, as always, thank you for showing up. And I will see you